për të gjëtë, që është era prej kompanive më të mëdha globale në fushën e turizmit dhe hotelierisë, edhe ai me ne është ty që të ndaj idenë e tij për krijimin e një sjelljen e një brendi të njohur amerikan. Kompania që ai përfaqëson këtu është në njëjtën kohë kompani amerikane, bashkë me si them edhe atë brendi që ai synon që ta sjellë në Republikën e Kosovës, që është njëri prej brendeve më të njohura të kompanisë merret dhe fjalë për brendin Sheraton. Sjellja e Sheratorit në Kosovë natyrisht do ta vendosë Kosovën në hartën e shteteve të cilat janë të hapura për turizëm, edhe do të ishte një hotel i cili i mungon Kosovës edhe i mungon qytetit të Prishtinës. Unë nuk do t'i shpajlos detajet, ne si Oda Amerikane, si shtëpi e bizneseve amerikane, natyrisht do t'jemi të hapur edhe për projekte, për mbështetur projektet e tilla, edhe ajo çfarë dua të them është shohim si li vimësi, si li konfirmim asaj që kemi thënë gjithmonë që po ka një interesim të kompanive amerikane, vetëm gjatë këtij viti ka pasur diku 3-4 kompani që në fushën e teknologjisë së informacionit kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë zgjeruar operacionet e tyre, kemi parë ardhje të brendeve amerikane që janë shtrirë në vendin tonë, edhe kjo tregon për një rritje të sigurisë të bërit biznes në përgjithësi në vend, dhe për një rritje të sigurisë e investimeve në përgjithësi në Kosovë, në sensi këto kompani, këto brenda amerikane të tjera ndërkombëtare, natyrisht që bëjnë analiza për i theta para se të marrin vendimin për të investuar. Ardha e Sheratonit tash do të ishte një konfirmim i krejt këtij përmirësimit mjedisit bërit biznes që është bërë për gjatë viteve të fundit, edhe natyrisht do të ishte sinjal tjetër pozitiv për investitorët potencial cilët do të merrin vendimin për të ardhur në Kosovë. Po për më tepër tash do të dëgjojmë prej vetë përfaqësuesit. Ideja është goxha interesante, ne kishim një takim, edhe kemi pas takime të përfaqësuesit të kompanisë, kanë pasur takime të tjera me drejtuesit e institucioneve të vendit, edhe është diskutuar për ide, po për më tepër do të dëgjojmë. Sir, the floor is all yours, and please. Thank you. I think I have understand some of your words. You should. You've been here for a day, yes. So. Okay. So we are leading global hotel hospitality consulting company, and we have been engaged. First, we have been asked with several business groups in Kosovo and in the region regarding the interest for the existing site of Hotel Grand in Pristina, which, as you all know, takes one of the most prestigious urban site in the city of Pristina, and we have been engaged by, in our opinion, very serious investors group from Kosovo. Our mission was to define the vision, what and how to do there, since the whole project, as it used to be built something like 40-50 years ago, it's not anymore functional nor fitting to the urban and economic needs of Pristina and Kosovo. And our mission was to define the project vision and project positioning in order to test the project in front of the global, international, most reputable hotel brands. What is the hotel and what is the vision of this place to happen? In our opinion, this must be central landmark of Pristina and primary destination for business in Kosovo, with the upper upscale up to luxury globally branded hotel and sophisticated central office space, jointly offering the latest standards in premium business experience.
So, positioning-wise, this is a leading hotel and business center in Kosovo. So this site and this location requires very high standard, and it cannot happen according to the global rules of the game that any improvisation can take place there. So this is a leading hotel and business center in Kosovo, offering the most experience, premium and most experience in Kosovo, being backed up by international brands. Regarding the brands, we have checked. As a company, we have a relation with all global brands, and brands usually are using us in finding some business and branding opportunities for them. And since we are very strongly related with the American brands, since we are as such American-based company, our headquarters is in New York, we have asked Marriott to check and have a look on the site, and based on our market study and our concept of the whole project, it was generally accepted and agreed brand to be Sheraton, which is just now, after being rebranded as a most modern, close to luxury lifestyle brand of Marriott system. As you all know, Marriott, after being merged with Starwood Hotels, has now 34 hotel brands. One of their brands is Marriott, the other brands Ritz-Carlton, Westin, and one of the new rebranded brand names, Sheraton. As you all know, there are some Sheratons in the region already, but this was for the older generation of Sheratons. This one here will be the new generation of Sheraton, which will be modern, lifestyle, and close to luxury. So this is going to be, according to the project proposition and discussion with them, the place of life of the city of Pristina, and we all trust that city center, which is highly accessible, with such a level of hotel brand, with modern office space, retail outlets, but this retail, which is more kind of luxury retail, with the business and MICE center, which will be leading business and MICE center in Kosovo for international conferences, will definitely be the leading hotel in the region, one of the leading in the region, but definitely the leader of Kosovo hotel industry. And our proposal is that the whole story should be done in an architectural and design way to create a new landmark of city of Pristina. And regarding this, we have created business plan, and we have obtained the very serious letter of interest, which is more or less like a contract proposal, and hopefully that the whole story will be able to compete within the overall competition process for this project that is actually taking place in the government of Kosovo, that this would or might be a winning proposition. We are very much sure that this what was proposed is very innovative and very for Kosovo and for Pristina, very big step forward to become globally kind of exposed. This is for the beginning, and I'm open to give any answers for anybody if you like.
Tëra, vëqë për me përmbledhur ata që kanë pas nështë probleme me kuptimin aspektin lingvistik, zotëria konfirmoj paka shumë atë që thash, kanë marrë një letër të synimit që jetë në gjuhën angleze si letter of intent prej grupit Marriott, pra për me sjellë brendin Sheraton, këto me kriju një simbol të ri që kish me karakterizu Prishtinën edhe natyrisht me qenë kombinim I hapësirës akomoduese, pra një hoteli I hapësirës safariste, I zyrave, ashtu si që është edhe tash për tash, për ditën ko edhe I ofrimit, si të më një farë ofrimit hapësirave të stilit jetesës ose një stili pak ma luksos. Në ditë se për këtëja krejt mirë, po e përmbledha në formën më të mirë. I don't know if you're allowed to talk about the investment amount, maybe that would be something of interest? Yes, according to our estimation, in case that this heavy rehabilitation, restructuring take place, based on what we have proposed, the investment is minimum 40 up to 45 to 50 million euros, because you never know what will be found out through this restructuring and installation stuff, etc. But what is the most... Yeah. Can I just... okay, so... I thash nështë ta kish besjon interesuar me folë për shumën e investimit, dhe besoj që kjo është diçka në interesin e mediave, rehabilitimi I objektit ekzistues mund të marrë diku prej 20 deri në 45 ose 50 milion euro. Shuma nuk është e saktë për shkak se gjatë intervenimit mund parashitet nevoja për punime tjera, cilat nuk mund parashihen që të vend. Here is for somebody who is interested the new brand standard of Sheraton, which is just finished a couple of months ago, and promotion was done 3-4 months ago as a new refined hotel brand. So you can have a look on this. Pra vetë grupi ka kriju standardet e reja të brendit Sheratonit, edhe ato globalisht janë publiku, janë prezentu disa javë më herët, edhe janë përfshira në dokumente se doni me I pa. Here is the summary of the project. I don't know whether some of you might have interest to write about more details on the whole story, but these are the key issues with images, because we have done not only a study, but there was some architecture and some drawings, images. It's very important because it's the most important thing that Kosovo and Pristina gets global hotel, like in London, like in New York, like everywhere in the world. Kjem përfshin një dizajn pak ma detajuar të projektit, I cili mund bëhet, natyrisht nëse vendoset, dhe ajo çka është më e rëndësishme është se Kosova të merr një brand ndërkombëtar ashtu siç I ka Londra, New York, shtete të tjera. And the third is some of very short our company profile, just for you to know. We as a Horvat, as an American company for this region, we have 4 or 5 offices in the region, and we are old now 25 years, and we have done majority of the projects in the big cities on the Balkans and broader. We have done a lot of projects in Montenegro, in Croatia, Slovenia, Albania, in Macedonia, not so much, but Georgia, Bulgaria, Hungary, Romania, up to Kazakhstan, etc. Kompania Horvat që është ideatore e kreti projekti është po ashtu kompania Amerikane, po ka se li në 4-5 vende tjera të rajonit, po projekte kanë bërë në shumë më tepër vende të rajonit, I përmendi që mos përsëris. And we have just finished the last project in Montenegro, which is similar to that one, which is privatization of Simo Milošević Institute in Igalo,
which is also kind of public sector, kind of selling or finding investors, etc. Although in Montenegro we have done projects like Porto Montenegro, Porto Novi, all these kind of big projects, etc. And we are very much happy to be engaged here in Kosovo, and we believe that your country has a good future in tourism as well, not only in other industries, and Pristina should become first kind of place to move the things forward, and I hope this project will be the good startup for the successful future. Thank you very much. Krejtëm fundur se një projekt tjetër të ngjashëm ku përfshihet një objekt në pronësi, pronësi shoqërore, është bërë sfumi në banjën e Igavës në malin e Zi, dhe pra kjo është edhe entuziazmi pse e kanë për Kosovë, dhe thotë jetën kohë që Prishtina duhet të jetë shteti i parë ku duhet të fillohet me projekte të tjera, dhe pse interesimi do të ishte për objekte të tjera turizmit anë banë Kosovës. Okay. Thank you very much. Po. Ka qenë kërëvish një propozim, do më thonë, a ka marrë në i konfirmem apo diçka kur mundet me fillu të lëtimi i saj, do më thonë visionimi? So this was only, pyetja do të më shkupon për this was only the proposal, right? I mean, I'm translating the question, so do you have any concrete idea when will you be moving forward with construction or renovation? This is we are not somebody that can give the answer on this question, since we are engaged global consultants by one of the competing groups, for which group we have created best according to our knowledge project that fits to this place. And we have brought in one of the most reputable global brand to be part of this project, and depending on the governmental selection process, provided that the process is finished in next 2-3 months, the whole preparatory process could last maximum 8 months to 1 year, and then the project can be built in 1.5 years, so this would be 2.5 up to 3 years time, the whole story to be opened, in case that everything runs well. Pra, ky pa përfaqëson vetëm kompaninë konsulente që ka ofruar projektin ideor dhe që ka bindë brendin Sheraton Martu, natyrisht varet prej procesit vendimars qeverinë, se gjithçka shkon brenda 2-3 muajsh atje, do duhet ikon procesi përgatituar për të 8 deri 9 muaj, edhe pastaj pjesa tjetër e renovimit, që do të ikon brenda 2 vite gjysëm e tërë storia të merrte një epilog, nëse gjërat do të shkojnë si duhet. You are very innovative, young, innovative and creative people, and you are showing this all over the world with all your achievements, etc. And now it's time that you start changing local urban structure and hotel industry to be at the same level like global hotel industry. And we really hope this is going to happen with this project, that you are becoming part of the globalized world. Po thotë që kosovarët janë popull kreativ dhe inovativ, dhe këtë kanë dëshmuar anë mban botës, edhe tash është koha që të kthehen në projekte brenda vendit edhe të ndryshojnë strukturën urbanistike dhe ashtu që të mund ta shejë të botën. Veç kështu për informatën, nuk jam të përkthyer të përmbledh, kështu që tani gabim jo, po ndoshta jo për këtë ma bukfalni drejt për drejt, mos po garrim në gjëra. We have been presenting this project today to the Ministry of Economy. Sot këtë projekt e kemi prezantuar para Ministry of Trade. Ministry of Trade and Industry. Kam prezantuar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Then we have been presenting also this project to the Prime Minister. Ja kemi prezantuar këtë projekt te Kryeministrit. And the only way
to go with this project to get into the very transparent global competition, and obviously that always win the one who is the best. Edhe natyrisht që presim që të ketë një proces transparent dhe konkurrues të hapur globalisht, edhe natyrisht presim që të fitoj më i mirë. Ka një pyetje tjetër? Okej, atëherë faleminderit shumë për vëmendjen e juaj dhe shpresojmë që të ndodhë. Po, informatat për kompaninë, edhe trendi më i ri i shëratonit që ka me... Kjo është i kompanisë këtij. Jo, që kjo është kompanisë këtij, ato standardet e shëratonit, drejmë për afërsisht që ka mendojmë çfarë forma ka me u bëndu.